Hola mis cariños, bienvenido a mi cocina. Hoy les voy a enseñar cómo hago yuca con mojo. Muchos conocen esta receta, pero les voy a enseñar la manera cubana. Vamos a empezar. Ok, te voy a enseñar cómo pelar la yuca. Pelar la yuca como así. Si está fresca, entonces sale toda la cáscara, pero a veces tiene problema y la cáscara no sale bien. Okay, so today we're making yuca con mojo with chicharrones. You can also find frozen yuca if you prefer not to use fresh yuca. Okay, so when you're cutting the yuca, be careful. The yuca skin is really tough, so that's why you see that I cut it into parts, and then I just put a slit in the middle and then took the skin off. Cuando cortes la yuca, ten cuidado porque la cáscara es dura y puedes cortarte. Ok, lavamos la yuca y ponemos suficiente agua para cubrir toda la yuca en la olla. After you cut and peel the yuca, you're going to wash all of the residuals off of the yuca, and then you're going to put the yuca into a large pot. You're going to add enough water in the pot so that you can cover the yuca. Now, the exact amount, I can't tell you because it depends on how much yuca you're cooking with. And how big your pot is. Ok, ponemos la yuca en una olla grande con agua y sal a gusto y la cocinamos hasta que esté bien tierna, aproximadamente 20 a 30 minutos. So now we're going to salt our water so that our yuca can have some flavor, and we're going to cook this for about 20 to 30 minutes or until soft. So when the yuca is halfway cooked, you want to add water because you want to give it a cold water shock, and that helps speeds up the cooking process. Cuando la yuca abran, la ponemos en agua fría para que la daremos un susto por 10 minutos. So it's been 30 minutes and the yuca is soft, so I'm going to remove it from the pot. Ha pasado 30 minutos y la yuca es tierna, así que voy a preparar el mojo. Los ingredientes necesitamos para hacer el mojo son cebolla, ajo, aceite de oliva y jugo de limón. Lo primero que haremos es cortar la cebolla en redondas. Puede cortarla en gruesa o delgadas si lo prefieres. Okay, so now that my onions are sliced, I'm going to start mashing up my garlic so that I can finish making the mojo. And the mojo is just basically onion, garlic, olive oil, and lime juice. And some people put naranja agria, which is sour orange, in it. But when I'm making mojo, I don't like the taste of the sour orange in my mojo. Now, if I'm making a marinade for like pork roast or whatever, I prefer using naranja agria. A continuación, vamos a machacar el ajo y si no tiene un mortero, puede simplemente picarlo. Ok, seguidamente calentamos el aceite de oliva en un sartén a fuego medio. Sofreír la cebolla hasta que esté blanda. Now we're ready to saute our onions, and we're sauteing them until they're soft, so just a few minutes. Next, I'm going to be making some chicharrones, and I'm using pork belly to make the chicharrones. And you don't need a lot, just enough just to fry up and cover over top of the yuca. Y para los chicharrones, simplemente fríelos en una sartén hasta que estén crujientes y dorados.
La única cosa que le da a esta receta un toque cubano son los chicharrones. Pero el ingrediente que transforma todo este plato es el mojo. And now we're ready to add the finishing touches to our yuca. And when you're serving your yuca, try to remember to take out the little cords that run in the middle of the yuca because they're not edible. Ahora estamos listos para agregar los toques finales a nuestra yuca. Y no olvide quitar la avena de la yuca. Now we're adding our onions over top of the yuca. And then we're going to add our mojo, which is the garlic in the olive oil. And then we're going to add the final touch by adding the crunchy chicharrones over top of everything. Ok, agregamos la cebolla cocida y finalmente vamos a agregar el mojo sobre la yuca y el último vamos a agregar los chicharrones crujientes por encima de la yuca. This dish is a classic dish of Cuba, and you'll find it's eaten as a side dish with Cuban meals. And if you are not familiar with the dish and you ever get a chance to eat at a Cuban restaurant, try this dish with your meal. Ese es un plato clásico de Cuba y si no está familiarizado con él, lo probaré en un restaurante cubano con tu comida. Miren qué bien se ve nuestra yuca con mojo. El aroma es increíble. Y ahora la mejor parte. Vamos a probarlo. La yuca está tierna y todo se combina en perfecta armonía de sabores. Bueno, mis cariños, es hora para irme. Gracias por ver mi video. Espero te haya gustado. Si te gustó, recuerda darle un like y síguenos en todas nuestras redes sociales. Y visitar mi grupo de Facebook, se llama Cooking the Cuban Way. Nos vemos. Well, my friends, it's time for me to go. I want to thank you for taking the time out to watch this video. If you like this video, give it a thumbs up. Follow me on Facebook. And also check out my playlist for more yuca recipes. Thanks for watching. Until next time, bye-bye.